Yes. I'm Katerina Shrey, along with co-host Dr. Victor Fet, Dr. Nara Telbashieva, and our program producer, Professor Larry Shrey. We host a weekly discussion panel on Russia's war on Ukraine with guests from Ukraine, military experts, medical personnel, academics, artists, literary figures, and relief workers. Our panel is recorded and circulated nationally and internationally, and we very much appreciate your feedback and comments. Special thanks to Marshall University Libraries and MUIT for making this weekly event possible. If you're joining us live on the Teams app, please feel free to post questions for us in the chat. A very quick greeting to our viewers in Ukraine. Вітаємо наших слухачів в Україні з глибоким поклоном. Ми свідки вашого терпіння, а також вашої сили, відваги, мужності. Дякую вам за вашу участь в нашій тижневій програмі. Today's guests will be introduced by Dr. Victor Fet. The rest of us, please turn off our cameras to conserve bandwidth, and we'll proceed with the program. Thank you. Thank you very much, Katerina. I'm so glad and proud to present to you today, live from Kyiv, our publisher, our friend, Oleg Fedorov, who will speak about books. And it's remarkable and heroic at this moment that in this more than 14 months of war, already book publishing is live and active in wartime Kyiv. What can I say? We will see authors. Some of them are joining us live now from US, from Canada, from other countries. We will see what is done by truly heroic people in Ukraine right now. I will share my screen showing PowerPoint presentation for Oleg. He will speak in Russian and I will translate consecutively everything he wants to say. As a way of introduction, publishing house of Oleg Fedorov has called Drukarski dvir, or publishing house, published about 1,000 titles of books, mainly in recent years only. They're mainly poetry books, fiction, prose, and nonfiction, many anthologies, collections. Let's see the presentation and hear what our friend will say. Oleg, I will share my screen in a moment, and Олег, вы можете начать говорить и комментировать, и я буду показывать свой экран с вашей презентацией. Share screen right now. Slide show. Welcome, Oleg Fedorov. Витаю всех, приветствую всех. У вас день, видимо, а у нас уже вечер. Вот, но ничто не мешает нам нашему общению. Thank you, everyone. Most of you have daytime now. We have evening in Kyiv, and we can communicate. Виктор, мы будем листать что-то, или я об издательстве должен что-то сказать? Подскажите. You can say a few words. Вы можете сказать пару слов об издательстве. Please tell us a couple of words. Издательство уже около четверти века. То, что Виктор сказал, уже повторять не буду. Последний полтора года – это особенный период нашей работы, и сегодня мы поговорим об этом. We will talk today mostly about last year and a half of our work, although publishing house exists already for a quarter of the century. I will leaf through, я буду листать фреймы. Before we go to Drukarski dvir, I just wanted to educate our readers, our listeners rather, on Ukrainian book publishing. The fragment on the left shows the first Gothic Bible by Bishop Wulfila, dated from 5th to 8th century, written and published somewhere near Kyiv. Page in the middle is actually the first known constitution, way before Montesquieu and American Constitution by Hetman Philip Orlik, 1710 in Latin.
And also I included a biography of the famous philosopher Grigory Skovoroda, published in Kyiv in 19th century. So Oleg continues the proud tradition, and the first frame we show is by Russian author Mikhail Lipskerov, Шутки из нашего штетла, хохма из нашего штетла, jokes from our state. Да, прекрасно, что мы начинаем с этой книги, поскольку она, вот чем интересна, издана она была совсем накануне войны, подписана к печати чуть раньше, но так получилось, что я отсылал автору Михаилу Липскерову в Москву эту книгу 21-22 где-то так вот числа февраля 2022 года. This book was sent to the author right before the war, a couple of days before the war started in February 22. Это были авторские экземпляры. И These were authors' copies which I sent to Moscow. Но, конечно, посылка вернулась в связи с тем, что мы прекратили всякое сообщение с Российской Федерацией. And the package was returned because all postal service to Russia was seized. Вот. И в поисках путей, как передать из Украины в Россию уже на фоне полномасштабной войны эту книгу, я обратился к другу в Грузии, Тарелу Цхарадзе. I asked my friend in Georgia, as war was going on full scale, to pass this book from Ukraine through Georgia to Moscow. То есть я выслал посылку Тарелу Цхарадзе в Батуми, он ее получил и отправил из Батуми, откуда можно отправлять в Россию эти книги, и таким образом только они туда попали. This way, the postal service from Ukraine went with these books to Georgia and only from there to Moscow. Так началась вот вся наша книжная эпопея периода войны. This was how our book publishing started during the war. Книга Василия Леонидовича Дробота, Василий Леонидович Дробот, ушедшего от нас в 2020 году. Василь вел единственную русскоязычную студию при Национальном союзе писателей Украины. He was leading the only existing Russian language poetry circle at the Writers' Union of Ukraine. И так получилось, что если бы эта студия с уходом Дробота закрылась, ее бы уже, наверное, не открыли. Но this studio was closed. I'm sorry, простите, Олег, повторите, пожалуйста. Если бы так бы случилось, если бы после ухода Василия Дробота, скорее всего, эта студия бы уже не продолжила работу и не возобновила, поскольку русскоязычная атмосфера в стране уже не предполагала при союзе писателей работу такой студии. Okay, if Drobot did not leave us at 2020, this studio probably would not exist anymore. Вот, но, тем не менее, это вопреки, скажем так, ширящимся мнениям о запрете полном русского языка. Вот. Ко мне обратилось руководство Союза писателей с тем, чтобы я возглавил эту студию, и она продолжает работать. Contrary to the opinion that Russian language is persecuted in Ukraine, the leaders of the Union of Writers, after Drobot passed away, asked Oleg Fedorov, to become a leader of this poetry studio in Russian language, and it is active still now. И студия до сих пор жива. Буквально вот в это воскресенье мы собираем в рамках студии презентацию книги Михаила Юдовского. This coming Sunday we will present a book, a new book by Mikhail Yudovsky. We'll show the frame of this book too.
Книги выходят на русском и на украинском языке в нашем издательстве. Подчеркиваю, на русском тоже выходят. We publish both in Ukrainian and Russian languages. Чуть позже скажу, какие особенности в военный период появились. I will tell later what specifics this includes in the wartime. Сейчас мы видим обложку книги «Отпечатки» по-русски будет, «Відбитки». We see the cover of the poetry book by Artem Popik called «Відбитки», «Prints» or «Отпечатки» in Russian. Да, ну, Артем ушел в территориальную оборону в свое время. Вот, еще в первый период войны на востоке Украины. А сейчас Artem was part of territorial defense already after 2014 as the war in the eastern Ukraine starts. Да, был сначала поваром, а сейчас минометчиком служит на передке, что называется, на фронте. He right now is on the front line as part of artillery. И сейчас еще две книги его готовятся к печати. Выйдут они вот в течение месяца и будут представлены на книжковом арсенале, который будет в июне. Это крупнейшая книжная ярмарка в Украине. Within a month, we will publish 2 more books by Artem Popik, which will be represented at the largest book fair in Ukraine called Book Arsenal. Все эти книги мы делаем полностью за счет издательства, не привлекая средств ни автора, ни спонсоров со стороны. These books are completely sponsored by our publishing house without external sponsors or without payments from the author. Книга Сергея Шелкового «Псалмы незрадженої волі» на украинском языке, масса переводов на разные языки тоже. Сергей Шелковой – это крупный украинский поэт, который пишет и по-русски, и на украинском языке, билингвал. Sergei Shelkovoi is one of the outstanding Ukrainian poets who writes in both Ukrainian and Russian languages, who lives and works in Kharkiv. Харьков. Да, и книги, его последние книги написаны как раз вот, ну, как по его словам мы созваниваемся, говорит, сижу, тут окно выбито, компьютер не пострадал, ту комнату закрыли, потому что там вообще невозможно, вот так работаю. Oleg calls him live in Kharkiv during the war, and Sergei reports that his window is shattered, but his computer is still working, so he works on his book in wartime Kharkiv. Shelkovoy's poems are translated to many languages. Владислав Антипов, третья книга или неформатор, как раз на русском языке, переводы известных русскоязычных авторов на украинский язык. This actually is translations by Vladislav Antipov from Russian to Ukrainian. Эта книга интересна своим бэкграундом, так сказать, этой истории. Вы видите фамилию автора Егоров. This book is interesting with its background. The author's last name is Yegorov. Культовый певец в свое время, он был одним из победителей Юрмалы далекой 92-го, по-моему, года от Украины. 30 years ago, he was a prize winner of the song festival in Latvia. Yes. И до войны у Александра вышло уже две книги. Они все вот так акцентировались в названии на Его, ну, от фамилии Егоров. Published a couple of books before the war. There is a word play on his last name, Yegorov, and Yego means his. Да, первая была его стихи, вторая его проза.
Yes, 3 books were published: his war, his poetry, his prose, and his war. И мы планировали делать, секундочку, мы планировали делать дальше, до войны, конечно, его грехи и там еще несколько книг подобных, ну, собственно, о жизни. Но война все изменила, и появилась книга «Его война». We planned a series with this title, repeat, his poetry, his prose, his sins, his life, but war caused a new book called his war. Да, эта книжка там, можно оставить уже эту обложку, я просто скажу, что каждый день Александр фиксировал происходящую войну с первого дня, и там, по-моему, 360, ну что-то около года, вот конкретных, датируемых как дневник стихотворений. The previous book has over 360 poems. Practically every day he wrote one poem every day of war. It's a diary. Живя на берегах Стикса, Александр Полупан. Книга харьковчанина. Also Kharkiv, author from Kharkiv, Alexander Polupan, living on the shores of Styx. Да, здесь интересна судьба самого автора. Накануне войны что-то ему подсказывало, что нужно перебираться из Харькова, из-под Харькова, точнее, сюда, в Киев. Ну, по бизнесу, по разным другим обстоятельствам. Just before the war, the author thought about moving from Kharkiv to Kyiv. Вот, и он из-под Харькова переместился в Бучу. And he moved to Bucha, the suburb of Kyiv. И когда мы с ним общались уже после тех событий, когда Буча была освобождена, и я говорил: Саша, автору, ну ты поменял. Он говорит: так у меня там под Харьковом, где я жил, все уничтожено. Ну, переехал в Бучу. Такие судьбы. Alex spoke to Alex Polupan after Bucha was liberated, and they discussed how everything is destroyed in his native Kharkiv, from which he moved to the occupied Bucha. Можно дальше? Yes, please. Да, замечательный Александр Ратнер из города Днепр. Wonderful Alexander Ratner, poet from Dnipro. Его книги стихов обычно он о любви все больше, а это уже книга таких зрелых раздумий на фоне происходящих событий. Mostly he wrote love lyrics before, but now this is more mature lyrics during the war. Вот эта книга «Пронзительный дневник» в прозе и в стихах от Людмилы Шарга. A very tragic diary from the author in Odessa, Lyudmila Sharga. Да, Prose and poetry. Книга, которую стоит почитать, она есть и в электронном виде. Можно ее скачивать, чтобы не заказывать по почте. Но это я не рекламирую, я просто говорю, что пронзительно до дрожи. That book also is available in electronic form. I'm not advertising, but this book is really worth reading. Потому что мы знаем, что Одесса это украинский город, но он всегда был многонациональный и не акцентировалось на, собственно, таком, знаете, радикальном украинстве населения, граждане. Odessa always was known as a multinational city. It is a city in Ukraine, but Ukrainian language was not necessarily a priority in Odessa. И в этом дневнике вот можно будет просто ощутить, как одесситы обрели такую украинскую субъектность вот на фоне войны. From this diary, it is clearly seen how people of Odessa acquired their Ukrainian identity during this war. Yeah. Андрей Гущин, он музыкант, замечательный поэт,
стихи написаны вот во время войны конкретно, и называется книга «Оболонь и окрестности». Оболонь – это район города Киева, в котором и я живу. Andrei Gushin is a wonderful musician and a poet. The book is called Obolon and Surroundings. Obolon is the subdivision of Kyiv, where Oleg Fedorov also lives. Это стихи, и как раз здесь поэзия скорее настроенческая, нежели описательная. Чем эта книга интересна? This is mostly lyrics rather than descriptive narrative poetry. Книга для многих в Канаде и в Соединенных Штатах не нуждается в представлении. Это книга стихов Александра Амчиславского «Узлы мирские». Many people, many viewers from US and especially Canada will not need explanation. This is Alexander Amcheslavsky, who died last year, one of the best Canadian Russian poets, poetry in Russian, published by Oleg Fedorov. Alexander Amcheslavsky, he lived in Toronto. Да, мы познакомились с Сашей в Барселоне на фестивале Аркафест. Возникла идея книги, и на следующий фестиваль, этот же Аркафест, я уже приехал с этой книгой для Саши. Он там занял почетное место лауреата. Вот эта книга была такой премиальной для него. We met in Spain, in Barcelona, at the Arcafest festival, and we got an idea for a book to be published. And to the next festival, I already brought this book to Alex as a kind of prize for him. В рамках совместного проекта с израильским издательством «Книга Сефер», вольное книгопечатание, мы обмениваемся материалами, книгами, собственно, с Виталием Кабаковым, так, чтобы не пересылать тиражи, если на них есть спрос в Украине или в Израиле, не связываться с почтой, а можно было напечатать книгу, вышедшую в Израиле, напечатать в Украине сообразно спросу и обратно. Вот только что Людмила Шарка была книга, да, «Дневники одесские». Вот она сейчас готовится к печати в Израиле. А я в рамках этого проекта, вы видите там справа, ну, вот так как показано на экране, справа логотип «Книга Сефер», а слева «Друкарский двор». Okay, я объясню. Let me explain. This is a book by Tatiana Volskaya, formerly from Russia, now residing in Georgia, wonderful poet, poems in Russian. The book is published through the joint program that Oleg has with Israel, with Vitaly Kabakov, Kniga Sefer, Book Sefer, and books of this series are published simultaneously in Ukraine and in Israel. Да. Tatiana was our guest in this program last year, speaking to us from Georgia. Wonderful poet, and we had translators. Татьяна была у нас в прошлом году на передаче. Книга знакомое оформление для многих, правда? Книга Феликса Чечика «Трудовая книжка», так и называется. Many authors will recognize this series, Textum Araneum. This is poetry series, in which Oleg already published over 100 books. Более 100 книг было публиковано. Felix Chechik, the known author from Israel, and his book is called Workbook. That's actually a pun. When I did captions, когда я переводил, я не смог передать каламбура. Трудовая книжка, workbook in Russian, literally means workbook, but it is also a register of your jobs. It's like employment list, a document which we used to have back in Soviet Union. Felix Chechik from Israel. Замечательная лирика, стоит прочитать. Wonderful lyrics. Сегодня упомянутая книга Михаила Юдовского «Меня бомбят издалека». Mikhail Yudovsky, Ukrainian author and artist now residing in Germany, and we mentioned today his book, I'm Bombed from Afar. Да, в это воскресенье будет презентация, очень много народу собирается туда прийти. Михаил как раз готовится сейчас. Это тоже такая
пронзительная мужская лирика о войне. И обложка, обратите внимание, это картина самого Михаила. It's a wonderful book of lyrics, very wartime, very masculine, and the cover is also done by Mikhail Yudovsky, by the author, who is also an artist. He is right now in Kyiv, and on Sunday, this Sunday, they will have presentation of this book. So it's not only that publishing is alive, but people meet live, and many people will be present at this event. Вот еще одна книга из серии «Вольное книгопечатание». Александр Дельфинов «Война и война». Он живет в Германии, и скорее даже для более молодого поколения ориентирована книжка. Another author who speaks mostly probably to younger generation, Alexander Delfinov, a Russian poet who moved to Germany years ago. Also a book in this series joined with Israeli publisher. Series is called Free Book Publishing. Книга, вышедшая скорее накануне войны, Сергея Гондлевского, не нуждающегося в представлении. В оформлении использована его фотография. Так вот. This book by Sergei Gondlevsky, one of the primary, most important authors from Moscow. The book was published right before the war, and his own photograph is on the cover. Sergei Gondlevsky is a very well-known name in Russian language poetry. Мне тут все меньше и меньше надо представлять авторов. I need the more we move on, the less I need to introduce our authors. Actually, please do представляйте, потому что наши зрители почти не будут знать этих авторов. Our viewers are not necessarily that well versed in Russian and Ukrainian literature as we are. Marina Garber is formerly from Kyiv, many years in US and Europe. She teaches Italian language, and her book here is titled Без Отечества, which is kind of a neologism. I tried to render it as fatherlandlessness. Fatherlessness. No, без отечества. Отечество is fatherland. So без отечества would be rather fatherlandlessness, I guess. Next, Marina is a wonderful poet. Andrei Gritzman is present here, and thank you, Andrei, for joining. After we finished, you're welcome to comment on your two books published by Oleg. Oleg, ваше слово. Наверное, Андрей, может быть, расскажет о своих книжках, потому что... Okay, we can insert Andrei. Andrei, if you're here, please open your microphone. Yes, I'm here. Well, Oleg, yes, hi. Привет, Oleg. Well, Oleg beautifully published two of my books, one poetry, личное сообщение, personal communication, and another short prose and essays, далее везде, which means kind of and so it goes. It's hard to explain, but this is the expression of the Russian suburban railroads. The stops here and there, and then далее везде, and then it goes. Well, anyway, that doesn't matter. What matters is that it's just amazing in the city of Kyiv, which I love. I've been there a number of times. It's like my city, Kyivsky Lavry, the famous, wonderful poetry festival with Alexander Kabanov. It was just amazing. Kyiv under bombardment and everything, and all of a sudden, Marina Garber actually recommended it and connected us. And I know, of course, Klozen Gondlevsky and Tatiana Volskaya, this
the list of authors is just amazing in Oleg's publishing house. Misha Yudovsky, of course, good friend. Well, anyway, so what's important was amazing. This was the most beautifully done books and very, very fast. And I know we're, personal friends now. I'm honored to say with Oleg, and I know how he works between blackouts, between bombardments, and he lives on the 4th floor, if I remember, and works sometimes on a balcony because there's more light longer. It's just amazing, and it's so beautifully done books. It was much faster than my previous books published in Moscow, and more beautifully done. As a matter of fact, which was amazing also, Ukrposhta came to my home in Upper West Side, Manhattan, also faster than sometimes my magazine comes from California, which is published in California, Poezii magazine. So this is an amazing event, I think, in contemporary arts and literature, both Russian language and Ukrainian. And this is basically who saves the culture and literature. It's people and organizations like Oleg Fedorov. So we all owe him. The time will pass. Hopefully, the war will over with перемогой, с победой с нашей. But this will stay. This will stay in time. Drukarski двор Олега Федорова и он сам. Вот. Ну, все, что я могу сказать. О моих книгах, ну, что говорить. Кто хочет, может посмотреть. Whoever wants can see it. Oleg runs a wonderful website, and they're available there. And so, Oleg, дякую. Дякую я. Слава Україні. Героям слава. Thank you, Andrei. We are so proud and touched that we can record this and make people meet live like this. It is completely unprecedented, and some hope, probably, I hope, lies in the fact that these communications will stay for those who want to see them, and this is not something which was happening even 10 or 20 years ago. It's so important to do these things. That's why we're here weekly. Thank you, Andrei Gritzman from New York. And next frame is also New York author, well-known Gennady Katsov, who, by the way, he is not with us right now, but he runs the weekly broadcast on Russian language TV channel in New York. Please, Oleg, пару слов. Книга Геннадия Катцова «Открытый перелом» такая тоже для нас значительная очень, потому что это такая откровенная была одна из первых книг, которые выходили на фоне войны, и мы много говорили с Геннадием, и приглашал он меня на передачи. Вот такое, ну, скажем, поддержка всего того, что... One of the first books published during the war by New York author Gennady Katsov, who also invited Oleg to speak at his radio broadcast, and one of the first books from US in Russian language supporting what Drukarski dvir does. This is another quite famous American author, Vladimir Gandelsman. Да, книга Владимира, вот она оформляется замечательной художницей и литератором Карине Арутюновой. The cover is by the famous, wonderful artist and also writer Карине Арутюнова. Вот, и это уже, нет, это уже актуальный вариант обложки, потому что мы немножко меняли по ходу работы с книгой. Она сейчас только вот будет уходить в печать, вот сейчас. This book is right now going to print very soon. Vladimir Gandelsman lives in US, writes in poetry in Russian, well-known author. This is a double feature.
in both Ukrainian and Russian. Борис Фабрикант from Germany. Олег, пару слов про фабриканта, пожалуйста. Борис не в Германии, Борис в Англии живет. I'm sorry, my mistake. Boris lives in United Kingdom. Да, книга вышла в двух вариантах, на русском и на украинском языках, как было сказано, и мы сделали что-то вроде такого тендера, не знаю, как это назвать, объявили через социальные сети поиск желающих перевести стихи на украинский. This book was it is published in two versions, Ukrainian and Russian, but the original was in Russian, and we made announcement asking people for people who wanted to translate it into Ukrainian. И потом отбирали лучшие переводы. Так сформировалась книга на украинском языке, около 15 переводчиков. We had about 15 translators contributing to this project. И в этой книге использованы рисунки детей, которые занимались в художественной школе на востоке Украины, и во время бомбежек их руководительница, чтобы отвлекать их от происходящего, когда они находились в бомбоубежище, просила рисовать. This book was illustrated by children. A studio under the bombing in eastern Ukraine, children's studio, was taken to bomb shelter, and a lady who was their teacher asked children to make drawings to distract them from bombing in the shelter. Да, и вырученные средства от продажи этой книги мы направили на восстановление разрушенных окон одной из школ Киева. Money which we got from sales of this book were given to reconstruction of one of these Kyiv schools which suffered during the war. Продолжение серии книга «Вольная книгопечатание», Дмитрий Быков, «Вторая смерть», стихи. Poems by Dmitry Bykov, one of the most well-known Russian poetry and prose writers, who is now in the United States. Book is called The Second Death, also published in the joint Ukraine-Israel series. Еще один американец, Гарри Лайт, книга Долороса в серии Текстум Аранеум. Wonderful American writer Gary Light, who was born in Kyiv and came to US as a child, is well-known author. This book is unique. It is in 3 languages, including Ukrainian, English, and Russian. Gary lives in Chicago, and the book is called Doloroso, also in poetry series Textum Araneum. В этой книге тоже, в ее концепции, вырученные средства от продаж будут направлены на помощь Украине. The proceeds also go to support Ukraine. Классическая английско-американская поэзия в переводах Ильи Липиса. Ну, здесь рассказывать тоже как бы мало чего я расскажу о содержании, но сейчас продолжим. Many of us know Ilya Lipis from Toronto, who leads a seminar on translation, and these are his translations of classical English and American poetry, Russian translations. Книга оформлена очень своеобразно и предмет нашей гордости, потому что технологически тут матерчатая обложка. Book has a unique cloth cover. И золотое тиснение. And I don't know how to say золотое тиснение, gold imprinting, well, very classical, antique looking. Embossed gold. I think it's embossed Yes. gold. Gold. Вот я показываю. Okay. Ilya is a wonderful translator, and this is English and American classics in Russian, published in Ukraine during the war. And
Here is the book by Alexander Schick, also translations from Robert Frost, and Alexander is with us right now. So if Alexander, if you want to say a couple of words, maybe we give you microphone now. Can you? Нажать микрофон надо. Unmute yourself. Yes. Okay. And Are you listening? yes. Does microphone work? Yes, microphone works. We Microphone see you. work? Can you please talk? Can you hear me? Yes, we do. We can. Perfect. So, good day, ladies and gentlemen. So, you see, maybe short introduction of myself. I'm professor in physics, and I was born and worked for several decades in Russia in the Academy of Sciences of Soviet Union, and then got a professorship in the University of Toronto. And I'm not a professional linguist. I began to translate poetry only around 10 years ago. But this book is translation into Russian. Please, the first page. You see, it is Robert Frost. You see such a idyllic picture on the cover page. And but show the second page, please. 1 second. For this, I need to stop sharing PowerPoint and start sharing my new screen. And here I move to second page. Yes. To the editorial data. I intentionally highlighted the place of printing and the date, February 22, 2022. And I named this a kind of college, the last days of peace. Before saying some words about our meeting, I want to say some nice words in the address of our guardian angel, Katerina Degtyaryova. Yeah. She was an artist and designer of shown here books of all three of us, Mchyslavsky, Lipis, and me. And the goal of this very short speech is to express my respect and gratitude to Oleg and all his colleagues. Shall I stop for translation for him? No. Okay, the months to follow the date were the most dangerous, the most tragic time for Kyivites. But they continued their work and issued their books of the same high quality as before. And in the previous years, I had the pleasure to publish my translation in the yearbook Russian Poetry Abroad, edited by Victor and published in Frankfurt. And when the last year he wrote me that the statute of the book will be changed and it would be issued together with our Ukrainian friends, and mentioned the name of Oleg Fedorov, already familiar to me, and asked if I wanted to present something for publication there. And I immediately answered, it would be my honor and my pleasure. And I didn't regret. I found myself, I'm speaking about the book, I think it will be presented here. Got poesy, yes, we will show it in the end of presentation, yes. Yes, and I didn't regret. I found it myself in a wonderful company of both good poets known to me and many new talented people. Many of them were from Ukraine. I'm very pleased to be in this company, and thank you, Oleg. Thank you, Victor, and thank you, ladies and gentlemen, and Slava Ukraini. Слава. Олег, перевод не нужен, я думаю, нет? I understand, yeah. Все понятно. From the last place, at least. Yes, I continue. Thank you very much, Alexander. We all just join
in our thanks to Oleg and all his team. Of course, I don't know many names of those who work on the books, but clearly this is superb work. I continue. We are done with poetry section. Oleg, поэзия кончилась почти. We are almost done because, of course, I need to show a couple of my own books, which were so kindly and fast, extremely quickly published by Oleg, published almost as fast as I write them, because this is about 200 poems in 2 volumes, written since February till December. And the 3rd volume is now being published, so I can vouch from my own experience that Oleg's work cannot be compared, really, especially in wartime, thinking about wartime, but this work cannot be compared to any other publishers. We all know what publishing cycles look like. And Victor, if I may jump in, your beautiful books are being read. I'm in Philadelphia right now at my parents' house, and your beautiful books are being read both in Philadelphia and Allentown, Pennsylvania, making their way to New York and New Jersey. Thank you so much, Pan Fedorov, for making it possible to get these works out. Thank you so much. Спасибо, Katerina. Thank you, дякую. Oleg, we move to prose, and we have some representative frames from prose also. Oleg told me about his friend Victor Shendrik, who died 2 years ago, and please tell us a few words about Shendrik. Виктор Николаевич, он, собственно, был, я не скажу правая рука, он был мой друг и соратник. He was my friend and colleague, yes. Да, и Виктор почетный гражданин города Бахмут. An honorary citizen of the city of Bakhmut. Я знаю о многих таких сценах, когда Виктор вот шел по улице, и все просто в городе, каждый его знал, и когда выходила новая книга, подходили просто Виктор Николаевич с автографом. Настолько он был в своем вот городе известным, уважаемым человеком. He was so well known and respected in his city in Bakhmut, then people recognized him on the streets and came to him to sign his books. И тем более печально на фоне того, что сейчас происходит в Бахмуте. We all know about the tragedy of Bakhmut today. Виктор написал замечательную трилогию, прозаическую, историческую, с элементами фэнтези, где встречается Д'Артаньян и Мазепа, и все это на фоне событий вот в Бахмуте 16, 17, 18 веков. He wrote a trilogy in prose with kind of fantasy when D'Artagnan means Hetman Mazepa in 16th to 18th century, and all this happens in Bakhmut. Вот, и горькая была утрата, да. It was a great loss. Олег Костюк «Скорбота и безумство». Это книжка майора вооруженных сил Украины. Oleg Kostyuk is a major in the armed forces of Ukraine. Как и все книги наших защитников, мы делаем эти книги за счет издательства. All books of our warriors are published at the publisher's expense. Вот. И на книжном арсенале эта книга тоже будет заявлена на нашем фестивале книжном киевском. The book will be also part of upcoming book festival in Kyiv. Интересно то, что книга вышла изначально на русском языке. Originally it was published in Russian. Вот, но сам же автор решил, что нужен перевод. The author decided that a translation is needed. И вот книга недавно совсем вышла, и активно мы ее продвигаем сейчас на нашем рынке. And it just has been published, and we are actively promoting this book.
Уже книга прозаическая на украинском языке «Вакуум» Игоря Павлюка, роман-эссе. It's a novel in Ukrainian by Igor Pavlyuk. Он живет во Львове. Книга сейчас номинирована на престижную литературную премию. The author lives in Lviv, and the book is nominated for the prestigious literary prize. Вот, и очень хочется получить эту премию, потому что она существенно поможет нам издать еще много книг хороших. This prize will support us to publish many other good books. Павел Кущ, «Телепланетяне». Это книжка тоже на украинском языке. Ну, судя по названию, наверное, и русское ухо тоже, да, «Телепланетяне». Также и переведется «Телепланетяне». Вот, и судя по оформлению обложки, понятно, о чем речь, как, в общем-то, в современном мире зомбируется население через источники информации. It's a book by Ukrainian author Pavel Kush, who is a journalist from Zaporizhia, and he works in Kyiv. And this is a humor, of course, about everyone would understand the Ukrainian title, Teleplanet, TV Planet, dwellers about zombifying effects of mass media humor. Денис Дудинский. Денис Дудинский – это белорус, он медийный человек в Беларуси. После известных событий эмигрировал в Киев, спасаясь от преследований. He is from Belarus, from Minsk, and after the revolution in Belarus was quenched, Denis, the known TV anchor and translator, moved to Kyiv. И скажу так, эта книга один из хитов продаж, как электронная версия, так и бумажная версия. One of our best-selling books, both in paper and electronic versions. Я думаю, потому что все белорусы, которые находятся сейчас в Украине и в Европе, европейцы, живущие в Европе, белорусы в изгнании, скачивают электронную версию, а бумажную покупают в Украине. И это поэтому хит, потому что все они, по-моему, купили эту книжку. Looks like all the Belarusians who moved from Belarus to Europe and Ukraine are buying this book now. Владимир Соловьев, американский, мы добавляем, чтобы не путать его с известным пропагандистом из России. Famous author from United States, Vladimir Solovyov, who unfortunately happens to be a namesake of the Kremlin propaganda, Goebbels. So he adds Amerikansky to his last name. Suicide of Russia. This is non-fiction collection by very well-known author from New York. Думаю, что каждый из присутствующих знает Владимира. Most, practically anybody who reads in Russian in the United States knows our American Vladimir Solovyov. И это еще один хит. Продаж как электронная версия, так и бумажная. Надо сказать, что 200 книг мы продали за пару месяцев. Это для Украины сегодняшний, ну, такой серьезная продажа. Вот, за такой короткий срок так много книжек. Another great success. This book became a bestseller of paper book sales in Ukraine during the war. Karina Cockrell-Ferrer lives in England. Cambridge. In Cambridge, yes. Книга увлекательное чтение, познавательное чтение, и написано настолько трогательно. Описана судьба Луши Речной, героини, на фоне сталинских репрессий, ее судьба, ретроспектива, потом в советские времена такого плотоядного социализма и так далее. Там перемежаются эпохи, страны.
книга, я думаю, что заслуга это, конечно, не нашего издательства, а самого автора. У нее очень много подписчиков у Карины. И они, конечно же, все жаждут приобрести кусочками выкладываемую книгу до того в соцсетях в бумажном виде. Okay, Karina put fragments of her wonderful novel into social media, and many of her subscribers in Ukraine wanted really to have the whole novel. It's historical, retrospective novel about Stalin's times and 1970s of a family of Englishmen who moved to Stalin's Russia and his descendants, his daughter and descendants. Karina Cockrell-Ferret lives in Cambridge. A book is in Russian. Igor Pomerantsev also does not need any recommendations from anyone who listens to Radio Liberty for the last 30 years. Igor is one of the hosts and anchors of the famous Radio Svoboda, Radio Liberty. I had personally honored to meet him in Prague, in Europe. And this is a book of his novels, stories, non-fiction. Скажите, Олег, об Игоре. Книга очень дорога мне, поскольку в далеком 95-м году я когда-то писал даже на Радио Свобода Игорю Померанцеву письмо, в котором вот выражал свои, так сказать, чувства, увлеченность тем, что он делал на радио тогда, как он чувствовал звук, как он описывал это все. Это еще было до винных его историй. Но тогда я ответа не получил, и вот спустя 30 лет вдруг Игорь позвонил и сказал: давайте работать. Мы сделали эту книгу. Горжусь тем, что отзывы после того, как она уже появилась, у Игоря такие. Он говорит: я ожидал чего-то, но все мои ожидания она превзошла. Вот, я очень рад такой. Over 30 years ago, Oleg already was a fan of Igor Pomerantsev, who works, as I said, at Radio Liberty for 40 years, a famous journalist. But now, 30 years after this book was published, the author said that the quality of book surpassed all his expectations. Pomerantsev lives in Prague for many decades. He is originally from Chernivtsi, from Ukraine. And the last frame in prose section is by very famous person known in Ukrainian as Yukhim Galperin and Yefim Galperin in Russian. He is now in the United States since '92, but he is a famous director, screenwriter, journalist, and writer from Kyiv. Добавить мало чего. Книга выходила на русском языке достаточно давно, так вот задолго до войны, но сейчас мы оба прониклись идеей сделать ее на украинском языке, и вот появилась, скажем, «Ниня Покидька». This is a translation from Russian. Book was published in Russian long time ago. It's a political thriller with Lenin, Stalin, John Reed, and Trotsky, and Tereshchenko, and everyone else in it. Yeah. Yefim Galperin, Lunacy of a Scumbag. I don't know how to say it in Ukrainian. Как по-украински сказать название? Скажи, «Ниня Покидька». Перевести на русский? Безумие мерзавца, подонка. Трудно перевести, я не помню, как в оригинале по-русски, но осквернение это, да, что-то оскотинивание такое вот. И покидёк это негодяй. Scoundrel, scumbag, yes. And here is Victor Senderovich, who is now in Poland, the famous anchor of Echo Moskvy. Everyone knows the name. The Diary of a Foreign Agent. Да, книга Виктора Анатольевича сейчас рискует быть снята из продаж. Мы недавно говорили с ним по телефону, потому что вот в свете вот этих всех историй о хороших русских и так далее,
неприятный эпизод произошел, там какие-то споры в соцсетях, огорчительно очень, поскольку, ну, действительно мир становится контрастным очень, да, черное, белое, и оттенков мало кто видит, но мы будем бороться за его книги, и сейчас у нас в работе находится книга его афоризмов, которую мы переводим на украинский язык. We have now, it may be now hard to keep Victor Fedorovich's book, but we are now publishing his second, planning to publish his second book, translations of his aphorisms in Ukrainian. Unfortunately, due to recent conflicts on social media, people are very sensitive to what being said or not said about Ukrainian war, and Shenderovich was in the crosshairs here. Became, if you wish, a casualty of this ideological conflict in a way. The last frame here is by Zaur Jafarov, which is Azerbaijani name, right? Azerbaijansky режиссер. Oleg, please. Да, он режиссер. Сейчас мы с ним собираемся, скажем так, идея есть о том, как сценарий один воплотить в жизнь в виде фильма. Вот. А эта книга, собственно, 12 дней в бункере для жизни, наполненной счастьем. Zaur is a director, and we have, from Azerbaijan, we have plans for a full film feature now with him as director. Here is a very interesting frame. Oleg told me that this is documentary, and here is English annotation, which I can read if I can see it. Edward Docks, a tour guide and reporter, collected his best articles about tourist sites in Ukraine, wartime correspondence for Israeli newspaper, Idiot Ahronot, and pictures from his private album. And author hopes to end the war and resume tourism to Ukraine, publishing this book. Олег, книга опубликована во время войны, да, тоже? Да. Also published during the war. So it is, это на иврите и на украинском, да? И на английском. 3 languages, published in Hebrew, Ukrainian, and English. And concluding, we have a couple of special features. Oleg will tell us about a couple of words, please, about remarkable Vasily Chebanik and his graphics. A new national script is emerging, a font called Rutenia. Пару слов, Олег, про Чебаника. Василий Чебаник разработал украинский правопис, правописание, то есть технику написания букв, то, что в первых классах изучают вот каллиграфия, да. Vasily Chebanik is created new calligraphy for Ukrainian language, and the font officially called Rutenia. Он возвращается к истокам, поскольку это как альтернатива той гражданской грамоте, которой Петр I обучил, в общем-то, потом все постсоветское пространство. Так получается. It is an alternative to the ancient template created in the times of Peter the Great, and which was spread through the Russian Empire. So it is a antique-based font of independent Ukraine called Rutenia, and this is the book by Vasil Chebanik, the famous calligraphist. And in next frame we will see the first children's book. And to my shame, I needed to look up who was Ingi Gerda, and discovered that it was ancient Kievan queen, or princess rather, wife of Yaroslav the Wise, right?
Ингигерда была женой Ярослава Мудрого. Да. Это псевдоним. I missed it in my Soviet education. Ну, This is a pen name of the author, and the book is called Tasty Alphabet, Смачненькая обедка, and made in Rutenia font. And Олег, это первая книга вообще на этом шрифте, да? Нет, это первая как раз книга для детей, и абетка это же азбука, да? Да. Это первая азбука для детей, изданная вообще за все время в нашей стране и в мире, я полагаю. The first in the world ABC for Ukrainian children published in this new script, Rutenia font. Ingigerda is a pen name. Another from the children's section. Я добавлю еще к предыдущей теме, Yes. Шрифт Рутения используется сейчас не широко, но значимо. Например, Конституция, на которой отдает свою присягу президент Украины, она исполнена как раз шрифтом Рутения. Вот чтобы понимать. Back to the Rutenia font, one comment that it is not yet widely used, but it is very important. A copy of Constitution on which President of Ukraine takes his oath is done exactly in this new Rutenia script. And here is another book for children, Magic Buttons, by Marika Klemenko. Марика Клименко сейчас, конечно же, не находится в Украине. Девочка замечательная в Европе вместе с мамой. Вот, но книжки ее вышли здесь, в Украине. She is a wonderful young girl with her mother right now in Europe, and her book is published together by Oleg Fedorov's publishing and Sholem Aleichem Museum in the series Юный Meister, Young Master. And this is a very special book too. Grigory Falkovich was our guest on this program in October 2022, the foremost Ukrainian children's poet. Title is very hard to translate because it will be like color, Farba Barva Koleri. And Oleg, please show us the book. So you have, Oleg, у вас есть книга в руках, да? Да, поднимите ее, чтобы мы увидели размер. Это же гигантская книга, да. It's a large format children's book, and Oleg told me that I think more than 100 illustrations to this book, to poems of Grigory Falkovich, children's poems, were done by Kyiv children, and it was a great story. It was done before the war. There was a competition among art studios по всей Украине, да, или только в Киеве? По всей Украине будет представлено. All across the country, yes. Art studios were competing for illustrations, and over 100 of them were selected. And due to the COVID first and then war, the book was delayed, and finally it became possible to publish it right now, very recently. And the subtitle Maluvali Diti right here means drawn by children. And Grigory Falkovich, as I said, is a wonderful children's poet of older generation. He is now with his family in Western Ukraine, in Kolomea, in Lviv province region. And пару слов еще по этой книге, Олег. Я очень благодарен Виктору Фету за помощь в издании этой книги, поскольку мы здесь не справлялись на самом деле, вот, и обращались за помощью ко многим, поскольку книжка действительно А4 формата, полноцветная, в твердой обложке. It's a large book which was rather expensive and hard to publish, and Oleg thanks me at this point because I just acted as organizer of crowdfunding here in the US and Canada, and
I don't even know how many people contributed to crowdfund this book, because many collected from their friends, but I think it may be close to 60 or 70 people who made the print run possible. About 200 books were published and distributed to children's art studios, libraries, and to the authors, of course. It's a remarkable project. I never heard about any comparable project anywhere. Я никогда не слышал про такой проект нигде больше. Может быть, я не в теме, но, по крайней мере, во время войны, during the war, definitely not. And Момент. Yeah, И мы уже сделали первую рассылку авторскую. Хочу сказать, что yes. детям, которых нашли, которые авторы рисунков, я уже все вот сегодня доложил Григорию Фальковичу, что первые адресаты, все, кого мы смогли достать здесь в Украине, все разослали. И в том числе разослали вчера, точнее, и книги с автографами Виктору Фету. I am very thankful to you and to the author. Alex says that just now every child who made illustrations for this book that we could locate in Ukraine received their copy, and a couple of copies went here to the USA with author's autograph, and needless to say, I will cherish this copy. And as we conclude, another final cover we want to show, that's actually a book which Oleg kindly agreed to. Well, before we go, we have Artelen. Я могу сделать купе с этой карточкой старой, это уже нет. I'm sorry. Которую использую для транспорта, можно? I'm sorry. Ян, у вас не выключен микрофон. Мы слышим разговор на фоне, Ян. Artelen, Oleg, I don't know much about Artelen, but this is anthology in Russian and also in Ukrainian, published by Nikolai Lobanov, well, collected by Nikolai Lobanov and published by Oleg, his friend. Oleg, пару слов об Артелене. Артелен начинался как русскоязычный альманах современной поэзии и прозы. It's a originally Russian series. 12 volumes, 12 years were published. It's an annual anthology, which started as a Russian collection of authors from all over the world, not just from Ukraine, со всего мира. Да, но мы 2 года назад решили, что и украиноязычная версия должна выходить. 2 years ago, we launched the Ukrainian version. И теперь параллельно выходят 2, не перевод одна другой, а параллельные 2 антологии, вот, на русском языке и на украинском. And now it is a parallel edition in Russian and Ukrainian. Thank you. Thank you. I will ask people who do not speak now to turn off their microphones because we have a background noise. Artelen is a wonderful collection, and I was also very pleased when, with my friends, we last year submitted to Oleg's publishing house this book. It is A Year of Poetry. It's just, we couldn't find a better name, so we just called it Year of Poetry, anthology of poetry in Russian from all over the world. I was putting it together. And I wrote about 90 because the exact list is 89 authors, and it's rather an ugly number, so I always say about 90. We are, the annotation says the Year of Poetry 2022. It was went to print around Christmas. Unites about 90 authors of various generations from different countries, which continue to write in Russian beyond the empire which falls apart. We are proud that this book is published in Kyiv,
whatever we write about our hearts and poems from those who cannot be silent are with fighting Ukraine. Олег, я сначала попрошу, наверное, присутствующих авторов сказать пару слов, а потом дам еще вам слово. I will ask the few authors are present right now with us, so I will give them again microphone to say a couple of words, and then to Oleg for final comments. Please, what poezii? Some people haven't received it yet because we had postal issues, but yesterday Oleg sent to me the final books, so everyone will receive them in US from me. Other countries. Can I to say a few words? Yes, please. Boris, yes, you go. Please go first. My name is Boris Uslovich. I'm from Israel and participate in God of Year of Poetry 2022. Most of the poems published in this collection were written after February 24. My poems were written before that, but its score in opposition to the Russian state, its war and its brutality. We are here to protect our native language from the decay of the Russian state. And else one sentence in Russian. Пушкин и Бродский сейчас переворачиваются в гробах, когда кремлевские подонки цитируют их слова. Excuse me. I need to translate. Boris' sentence in Russian was Pushkin and Brodsky are turning in their graves when the scoundrels of Kremlin are quoting them. Thank you, Boris. Спасибо. Спасибо огромное. Дякую. Glory to Ukraine. Glory to Ukraine. Слава Украине. Слава Украине. Героям слава. Jan или Martin? Okay. Jan Propstein, please. It was a great honor to participate in this anthology. I didn't know that the title would be Year of Poetry, actually. And the poems that are included here and the other poems I submitted recently to Oleg, of whom I knew before but never met in person. Now it's the first time we met, and it's a pleasure, and I see the scope. I knew about many books, and I had read them in electronic format, and now I knew about new books. So the contact will be probably continued, and of course, several of my friends are either from Kyiv or from Odessa, Maria Galina, who is there right now, Alexander Kabanov, of course, and many others. And now, of course, I know Marina Garber, met in person, and Gary Light many times, but we participated in reading here in New York City. Thank you again. Thank you very much, Jan. Jan Propstein is a well-known translator residing in New York City. So we have Canada, US, Israel, and Ukraine right now present. I know that many people who couldn't be present join us in spirit from Germany and France and many other places. Anyone else, Martin? Please. Yeah. Martin Melodiyev, San Francisco. Yes, hi everyone. Hi Oleg. Actually, I was born in Novosibirsk, which is the capital Siberian city, but both my parents were from Ukraine,
My dad was from Kyiv in several generations, and my mom was from Bergansk. So in 2020, when I put together the manuscript of my poetry books, I started thinking where to publish it, and luckily it came to me that considering the title, I invented, the book was called I Don't Like Vladimir's Rus, which means Я не люблю Владимирскую Русь. So in 2020, this book was luckily published in Kyiv by Oleg and his team. And I'm still thankful because, the work was beyond any expectations, and the timeline was amazing, and so I still have couple copies available. And in this collection that Victor helped to put together, I have several poems, but there is one which I wrote at the first days of war, and I don't think I published it anywhere, so it's very short, and I'll just read it. Идет, бледет ухмылка хамоватая, как прыщ на целлулоидном лице. Париж в войну, оплакала Ахматова, безумие Германии, МЦ. Но этот бред от Киева до Харькова, вибрируя раздвоенным хвостом, таращится ползучая монархия, ведомая кухарным птенцом. Поэтому это все, что я могу сказать. И спасибо. Thank you, dear friend. Martin is in San Francisco, and he just read his short poem, which was written in the first days of war and published in this anthology. I don't have any more pictures in this presentation. I stop sharing right now so we can see each other much better on screen. And we're here for almost hour and 20 minutes. It's just I didn't notice this, but I'm sure we have some questions from our co-hosts and viewers. Comments, please make it right now. I do. I have a an observation, a comment, and a question. My observation is I'm fascinated by how many poets are also scientists. The poet Andrei Gritzman, I believe he's a physician. I believe he's a doctor, a medical doctor. Professor Schick is a physicist. I believe Pan Melodiev is a computer programmer. Is that right? Or something to do with computers? And you yourself, Victor, are a biologist. And this is quite amazing to me as someone who grew up studying the liberal arts. So just a quick observation there. My comment actually echoes the statement that that Dr. Gritzman made to Pan Fedorov about how important this work is. As Dr. Gritzman said, the war will pass, but the work you are doing right now will continue, and it will feed future generations. This is what my parents' generation did when they fled to the United States as immigrants. They brought with them as much culture as they could, and they heavily invested in preserving the culture and the literature of Ukraine here. And so when we grew up, we knew that we were Ukrainian heritage. We understood what that meant. And that is such important work. And I'm so grateful to Pan Fedorov for doing this. This is great. And my question is pretty simple, actually. I noticed this logo for you. The logo, it's a heart, and it looks like an infinity symbol. I'm wondering what the origins of that was. What's the thing? To me, it looks like love forever, but that may just be because I'm reading too much into it. But so I'm curious if you could explain what the meaning is behind the logo of the publishing house. Олег, перевод нужен? Ну да, конкретизируйте. Я понял, о чем вы. Катерина Шрей, наш друг и соратник. Катерина заметила, что многие из авторов также и ученые, что необычно. Но это просто комментарий. А здесь она спрашивает, как работают мозги одновременно, разные полушария. Но вопрос был как раз насчет логотипа. Откуда взялся эта стилизация иньяна
и с сердцем. Кто это сделал? Да, Who made the logo? сейчас отвечу. And the meaning. Я четверть века издаю вот этот журнал. I published this magazine for a quarter of a century. It's called Relax. И я зарегистрировал торговую марку на территории Российской Федерации еще тогда и бывшего Советского Союза. I copyrighted this trademark back in Soviet Union time. И когда регистрировал торговую марку, совокупно зарегистрировал логотип. And logo as well. Сначала это было сердце. Вот. Но потом, когда мы вписывали, вы видите, стандартно все, без вычурности, мы его сюда прижали, чтобы вписалось в букву «Р». И с этим живем и свыклись. Then we added changed the shape, and that's how it happened. But it was intentionally. Это нарочно иньян там вписаны в него. Да. So it resulted in a combination of heart with yin as one of our viewers just noticed in chat box. А вот в заглавии аллюзия к Фрейлахсу имелась или нет? Судоку с тем же логотипом. В моем представлении было написано, я издал в общей сложности более 5 миллионов журналов вот таких развлекательных. We published over 5 million copies of these entertaining magazines. Very nice. And Martin, what did you ask about Freilichs? Заголовки. Да-да. Мартин. Можно прочитать заголовок как Фрейлахс. Это имелось в виду или нет? Как расслабление, да, расслабься. Изначально, я расскажу, изначально, когда я четверть века здесь в Киеве регистрировал название серии этих журналов развлекательных, кроссворды, японские головоломки, судоку. Puzzles and crosswords journals. С этого начиналось. Здесь слово relax, то есть релакс в нашем произношении никто не знал. Меня спрашивали, что... Nobody knew word relax here 25 years ago. Однако в последние годы слово обрело некое иное значение в некоторых сферах применения. Recently, the word took some other meanings. Я расскажу забавный коротенький эпизод. Here is a short episode. Когда мы с главным редактором журнала «Радуга» Юрием Ковальским. Yuri Kowalski is the editor of Raduga magazine. Он меня как бы по поводу этого релакса подкузмил, пошутил, да, что релакс такое слово многозначное, скажем так. He joked that the word relax in our title may have many meanings. А я ему сказал, дорогой Юра, «Радуга» последние годы приобрела вместе с вашим логотипом радуги, это многоцветный флаг, сходство с ЛГБТ-сообществом, и живи теперь с этим. И мы улыбались. Поэтому... I said that you also didn't expect that your rainbow will take new meanings in modern world, so you have to live with it. Я говорю, в России тебя вообще уже закрыли за это. In Russia, you would be definitely closed down with a rainbow logo. Thank you. Спасибо, Олег. Спасибо. Так рожденные много лет назад вещи иногда вот так и живут, мы уже как бы свыкаемся с ними и менять не хотим, но они продолжаются. Many things and symbols are here for a long time, and we do not change them anymore, even if we wish. Thank you, Katerina. Great to hear your comments. And I have one more comment, Victor. Yes, please. Well, it's about you.
It is very difficult to translate for a complete hour, even for someone as talented and skillful as you are. You have done a fantastic job giving people like me and our audience access to amazing poets, publisher, translator. Thank you, Victor, for doing Thank this you. translation. Thank you, my friend. And I think if let me see if somebody has more substantial questions. We have people in background who didn't speak. Please, guests, if you wish to ask something, that's your choice, your turn, and we will conclude in a And moment. Yes, may I Alex, add some words to my previous? please, Dr. Schick, please. So do you see, I've already told you that I was glad that now I'm speaking about this large book, The Last Year of Poetry, and I was glad to join it since I knew separately the organizing abilities of Victor and high professionalism of Oleg. And this combination, I think, results in a very good book. Thank you. Thank you so much, Dr. Schick, and it was always a great pleasure. I need to confess that you brought Robert Frost for me in Russian because I didn't know much. I didn't read much of Russian translations from Frost before you published them in our books. So it's cross-cultural, cross-generational, cross whatever effort, and we are so glad to be part of it and absolutely honored to have Oleg here. I personally think from my experience that he is now the leading, the best publisher, and which would be which is especially remarkable during the war year. We all hope that Peremoga will come soon, that victory will come soon, and we will continue with even more energy than possible humanly. Спасибо, дякуем. And Yuri Schechter, you wanted to ask a question? Yes. Yes. Hello, everybody. I just wanted to. It's now late, probably, so I'm not gonna talk much. But first, I speak in Russian to Oleg. Как бывший полиграфист, я работал когда-то в издательстве в Кишиневе, в Молдавии, и отец мой писатель. И издатель работал в издательстве. Я даже смотря на Олег меня поймет, я не буду технически уделяться. Но... I have to translate for the record. Our friend Yuri Schechter also was a polygraphist in a publishing house in Moldova, in Chisinau, and he speaks highly about Oleg's work. Not only it was told about a phenomena of publishing books during the war, but even in going back, looking when I needed to or help someone else to publish books, he would understand that if book that thing, it's basically it's Victor's book, the book of 140 or something pages that done in what's called in polygraphy shitwo. Well, Олег понимает, о чем я говорю, было сделано сшитыми страницами, что позволяет раскрыть книгу, и вот так вот она открывается и держится. В общем, Олег меня понимает. Я более подробно потом, если возможно будет, I'll reach out to you because I will need to help our friend Victor knows him, a doctor of chemistry, Nathan Kogan, who recently passed away, but he wrote, his wife is trying to publish his book
So I'll reach out to you. Я постараюсь, когда это будет ближе к осуществлению, связаться с вами. В общем, it's amazing, amazing feed, it's amazing technology, amazing quality. Hopefully we'll meet again. Thank you very much. Thank you very much, Yura. It's a great thing to hear praise from all the sides. And Oleg, I'm sure you will be in touch. Вы свяжетесь. Я свяжу Юрия с вами, and I will put you in touch. I will thank everyone who was with us today. It is absolutely wonderful. And I will ask Katerina Rudnitska-Shrey to give our Ukrainian viewers our customary farewell greeting, please. Дорогенькі браття і сестри в Україні, ми зберігаємо вас у наших щоденних думках і молитвах. Нехай милосердний Бог тримає вас у своїй опіці. До наступного тижня. Прощаємося. Слава Україні! Героям слава! Now, Glory to Ukraine. God bless America. Thank you very much. This concludes our Goodbye Friday to everybody. session. Good Goodbye, luck, everyone, and Goodbye. thank you, everyone. Thank you. Спасибо. Goodbye. Всего доброго. Bye.